NCRC, the NGO Coordination and Resource Center, was basically for tsunami rehabilitation, and by end of 2007 or mid 2008, the tsunami rehabilitation work was almost completed. For Nagapattinam to become even slightly resilient, lot more of work had to be done, and just this by itself would have been just a band-aid kind of a solution, and we needed to have a much more intensive kind of an engagement with the district if we were actually looking at building long-term resilience. And that is how NCRC gracefully came to a close, and Bedrock was started as a legal entity. Bedrock, which is an acronym for Building and Enabling Disaster Resilience of Coastal Communities. Nagapattinam was also vulnerable to storm surges, high waves, coastal erosion, salination. Despite being a coastal district, about 85% of its population is either directly or indirectly dependent on agriculture. So our farmers are largely rain-fed farmers, and their way of coping with lack of water is to reduce the number of seasons of cultivation. So earlier, when we had 3 seasons of cultivation, today our farmers have only 1 season of cultivation, which is during the monsoon period. That is the northeast monsoons from late September or early October onwards, which is quite heavy and the time for most of the coastal hydrometeorological disasters to take place. There are 14 river systems running through this tiny district of Nagapattinam before it drains out into the sea. And these 14 river systems are then further subdivided into irrigation canals and drainage canals. So much so that there are something like 1,184 kilometers of irrigation canals and about 900 odd kilometers of drainage canals. We are subject to the Mettur Dam opening its shutters for irrigation. And this happens only during end of July. The rest of the time, the canals are dry. There's no basal flow in these canals. So what happens is that each time there is a high tide, the seawater rises and flows backwards through these canals. Each time there is a flood, the fresh water from uplands flows into Nagapattinam. All our agricultural lands get flooded either with saline or with fresh water almost on a yearly basis. And when we are not being flooded by either salt or fresh water, we have droughts. In fact, there have been occasions when we've had drought and floods in the same year. Tsunami, now you see, was just one of the disasters that Nagapattinam faces. All the others are quieter disasters which only the affected people know and the world does not get to know. Nevertheless, we still face one disaster after another. There was no way we could protect agriculture from flooding. There was one thing that we could look at, and that was, instead of depending on an income which comes only during once a year, can we look at incomes which may be smaller but at least steadier across the year? So one aspect was looking at horticulture, which could provide income within brief periods of 30 to 45 days. But even that was not possible during the summer seasons when there was no water available anywhere. Alternative was dairying, because this is a cattle-friendly area. Our major cultivation is paddy. Over the years, with paddy cultivation decreasing or with availability of water also decreasing, cattle have been not seen as a major livelihood source, but more as a bonus. Whatever it gives is good enough. One, we had to strengthen the traditional livelihoods because only that would be the most sustainable. And two, we had to augment the incomes that they get from such traditional livelihoods. And this augmentation was in terms of milk production or dairying. ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பால் எடுத்து சேல்ஸ் பண்ணால் கூட தனியார் எடுத்துகிட்டு போவாங்க, வேணுங்கிறப்ப எடுத்துகிட்டு போவாங்க, வேண்டாங்கிறப்ப பால் தரம் இல்லை அது இதுன்னு சொல்லிட்டு வச்சுடுவாங்க. அடுத்தது வேறு மற்ற சொசைட்டிக்கு எங்களுக்கு கொடுத்தப்ப
ஃபேட் இல்லை, அதனால் பாலுக்கு விலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கூட காசு கொடுக்காம கொள்ளாமல் ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது. அதனால் கிராமத்தில் உள்ளவங்கெல்லாம் மாட்டெல்லாம் விற்றுட்டாங்க. லோன் வாங்கினவங்கெல்லாம் லோன் கட்ட முடியாமையே மாட்டை வந்து எதோ சேல்ஸ் பால் இல்லாததால் விற்றுட்டோம். This was a scenario when we thought that it would be good to look at dairying as a sustainable means of livelihood or income generation. If you look at the milk that was produced at a household level, it would range from half liter to 2 liters at the most. If you've seen Nagapattinam on the map, it is geographically an isolated area. It's right at the tip of no man's land. It is that nostril which is jutting out into the Bay of Bengal. So it is away from all markets. The closest market probably would be Tanjavur, which is about 80 kilometers away, or it would be Kadalur, which is about 3 hours away, or Pondicherry. So there is no domestic market of any kind in Nagapattinam. So-called urban areas in Nagapattinam are not anywhere near the milk production areas. The distances that have to be traversed up and down is quite large, which makes transportation of milk a very challenging business. It would have been easy for Bedrock to just look at it in a business like manner, where you take the milk, sell it to some businessman, and he will give them the money. But on the other hand, what we actually wanted to do was to ensure that people had a right to ask the price for their product. With 1 liter per household, there was no way this farmer would be able to ask or demand a reasonable price. And there was no way he was going to have 10 cows just to ensure that this happens. So the only other form was collectivization. And it is primarily to help the farmer to be the decision maker, the final decision maker or the final authority on what prices or what rates his produce can fetch, that we thought that collectivization was the only way forward. And that is how we looked at setting up of milk collectives in the potential villages. This is designed around the famous Anand pattern set up by Dr. Kurian of the Operation Flood fame. The only difference is that we have not registered it as a cooperative at the village level. But at the same time, it has its own bylaws, it has its own governance processes, a bank account, it has elections every year. They choose their own president, secretary, treasurer, etc. Run on totally cooperative lines, but without registering as a cooperative. NAMPCO லெவலில் நாங்கள் சொசைட்டி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னாக்கா நாங்கள் வந்துட்டு NAMPCO லெவலில் கம்யூனிட்டி மொபிலைசர்ஸ் இருக்காங்க. கம்யூனிட்டி மொபிலைசர்ஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நாங்கள் வெட்டனரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணோம். அதுலேருந்து நாங்கள் நிறைய மாடுகள் இப்போ கேட்டில் பாப்புலேஷன் அதிகமுள்ள ஊரை செலக்ட் பண்ணி அந்த ஊரில் போயிட்டு அந்த ஊரில் உள்ள முக்கியஸ்தர், பஞ்சாயத்து பிரசிடெண்ட்டு, பிக் ஃபார்மர்ஸு, அந்த மாதிரி ஆளுங்களை, நிறைய மாடு வச்சுருக்கணும், அந்த மாதிரி ஆளுங்களை போய் பார்த்து பேசுவோம். பார்த்து பேசும்போது நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த ஊரில் சொசைட்டி அவங்களுக்கு தேவைப்படுதா இல்லையா. ஒரு குக்கிராமங்களில் மீட்டிங் கூப்பிட்டு அங்கே ஃபஸ்ட்டு அங்கே பேசி இந்த மாதிரி நாம் என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த சொசைட்டி ஆரம்பிக்கிறதுனால என்னென்ன பயன் கிடைக்கும், இந்த மாதிரியெல்லாம் நாங்கள் அந்த மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அவங்கள புரிய வச்சு அவங்கள நாங்கள் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணி திருப்பி அவங்கள வச்சு மீதியுள்ள ஆளுங்களே நாங்கள் மொபிலைஸ் பண்ணிவிடுவோம். பஞ்சாயத்து லெவல் மீட்டிங் வரும்போது எல்லா ஹேமினேட்லேருந்து ரெப்ரசன்டேஷன் வருவாங்க. ஒரு சொசைட்டியிலும் மெம்பர்ஷிப் எடுக்கணுன்னாக்கா 100 ரூபா வச்சுருக்கோம். அந்த 100 ரூபா பணத்தை கட்டி ரசீது வாங்கி நீங்கள் அந்த சொசைட்டியில் உறுப்பினர் ஆகணும். ஃபஸ்ட்டு யார் அந்த 100 ரூபா கட்டி மெம்பராக இருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் நாங்கள் அடுத்த பொதுக்குழு கூட்டத்துக்கு கூட்டம் போட்டு தேர்ந்தெடுக்க சொன்னாங்க. ஆள்லாம் ஒரு 15 உறுப்பினர் வந்து முன்னாடியே வந்தாங்க. அவங்க 100 ரூபா பணம் கட்டி 15 பேர் வந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு 30 பேர் வந்தாப்புல. அதுக்கப்புறம் 40 பேர் வந்து பால் ஊற்றினாப்புல. அந்த 15 பேரை கொண்ட செயற்குழு அதுதான் அந்த சொசைட்டியோட நிர்வாகம்னு சொல்கிறது. அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து அந்த 15 பேர்லேருந்து நாங்கள் ஒரு 5 பேரை கொண்ட நிர்வாக குழு. அந்த 5 பேரில் யாருனாக்கா தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர், துணைத் தலைவர், துணை செயலாளர். தும்பூர் ஃபஸ்ட்டு தும்பூர் ஆரம்பித்தாங்க. 2வது வந்து சிம்மமாதேவி, 3வது பழக்குறிச்சி. இன்றைக்கி 39 சொசைட்டி இருக்குது. And these milk collectives are formally federated under a district level federation which is registered under the Producer Company Act.
and it goes by the name of NAMPCO, which is the short form for Naga Milk Producers Company. And this producer company had enough credibility to get a loan from the State Bank of India. It got about 20 lakh rupees as loan to set up a processing unit. With equal grant support from the Dorabji Tata Trust, NAMPCO has set up a 5,000 liter plant in Nagapattinam itself. டேரியோட பேர் வந்து அன்னை டேரி. அன்னை டேரி அந்தனப்பட்ட சொல்லி ஒரு இடத்துல இருக்குது. இப்போ நாம்கோவில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படி இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, காத்தால வந்துட்டு பால் வந்துட்டு சொசைட்டியில் வந்து மக்கள் வந்துட்டு போர் பண்ணுறாங்க. நல்ல சுத்தமான பாலை எடுத்துட்டு அவங்க அதுக்கு வந்துட்டு டிகிரி போட்டு பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கொழுப்பு எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. இந்த ரெண்டு டிகிரியும் கொழுப்பும் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து விலையை நிர்ணயிக்கிறோம். கொழுப்பு டிகிரிக்கு தந்தாப்புல தான் 24 டிகிரி கொழுப்புக்கு தந்தாப்புல தான் வேலை போடுறோம். அங்கேருந்து பால் வந்துட்டு 4 ரூட் இருக்குது எங்களுக்கு. இப்போ 4 ரூட்லேருந்து பால் வந்து கொள்முதல் பண்ணுறோம். இந்த 4 ரூட்டில் சொன்ன டைமுக்கு கரெக்டாக வண்டி சேர்ந்து அங்கே இருக்கிற டிரைவர் வந்துட்டு இவங்களோட ஹெல்ப்பரும் சேர்ந்துட்டு பாலை வந்துட்டு வண்டியில் ஏற்றி நல்லா கவர் பண்ணிவிட்டு டேரிக்கு வந்துட்டு கொண்டு வந்துடுறாங்க. இந்த கொண்டு வர பாலை நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா ப்ராசஸ் பண்ணுறோம். ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு எங்ககிட்ட இருக்கிற பாஸ்டரைசர் ஹோமோஜனைசர்ஸ் மூலமாக அதை வந்து நாங்கள் பேக்கெட் மில்காகவும் ரா மில்காகவும் பேடா பண்ணுறோம். கர்டு, கீ, இது மாதிரி ஒரு 5 ப்ராடக்டை வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். What is most heartening is that this small milk processing unit is the only milk processing unit in the entire district of Nagapattinam, and it is a really proud fact that this only unit actually belongs to the farmers themselves. எங்கள் சொசைட்டியில் லோக்கல் சேல்ஸை இந்த அளவுக்கு தீர்மானிக்கிற தலைவர், செயலாளர் மற்ற உறுப்பினர்கள்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த அளவுக்கு விற்கலாம். மற்ற இடத்துல எப்படி சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க, நம்ம இவ்வளோ தரமான பாலை கொடுக்குறோம், நம்ம அப்போ 30 ரூபா 28 ரூபா போடலான்னு தலைவர் செயலாளர்கிட்ட கலந்துக்கிட்டு நாங்கள் தீர்மானம் போட்டு நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறோம். சேல்ஸ் பண்ணுறதுல எங்களுக்கு வந்து மற்ற இடத்துல சேல்ஸ் பண்ணுறதோட இங்கே வாங்குறவங்களாம் தரமான பாலாக கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் எங்கள் சேல்ஸ் மூலமாக நாங்கள் வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறதால எங்களுக்கு சொசைட்டி நிர்வாக செலவுகள், இந்த மாதிரி சர்ப்பு, சோப்பு, இந்த மாதிரி வாடகை, ஸ்டாஃப் சம்பளம், 3 பேர் ஸ்டாஃப் இருக்கும், 3 பேருக்கு சம்பளம், அப்புறம் இபி சார்ஜ், இந்த மாதிரி இப்போ இந்த பழுதுபார்ப்பு செலவு, இப்போ மோட்ரு இந்த மாதிரிலாம் போயிடுச்சுன்னா பழுதுபார்ப்பு செலவு, இதெல்லாம் சேல்ஸ்லேருந்து நாங்கள் எடுத்து செஞ்சுக்கிறோம். நாங்களாம் இந்த குழுவில் நியமித்து மகளிர் குழுவில் நாங்கள்லாம் இந்த பால் பண்ணையை அமைச்சோம். நாங்கள் பால் ஊற்றிட்டு இருக்கிறோம். டிகிரி போட்டு டெய்லி கரெக்டாக பால் ஊற்றிட்டு தான் இருக்கோம். எங்களுக்கு இந்த பால் பண்ணை வந்ததுலேருந்து எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்மையாக இருக்குது. லேடிஸுக்கெல்லாம் நாங்களே இந்த சொசைட்டி எல்லோரும் சேர்ந்து வச்சதால் எந்த ஒரு சின்ன இதாக இருந்தால் கூட பால் குறையுது, அமௌண்ட் குறையுது அப்படின்னாலும் கூட எங்கள் சொசைட்டிங்கிறதால நாங்களே நேரடியாக அவங்கள ஃபோன் போட்டு கேட்டுக்கிறோம். எங்களுக்கு வந்து இந்த ஆஃபீஸில் வந்து ஸ்டாஃப் இப்போ முன்னாடியெல்லாம் நான் கரெக்டாக வந்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அவ்வளோதான், எப்பயாவது தான் வராங்க, அடிக்கடி தொடர்ந்து வரது கிடையாது. அப்படி இருக்கிறப்ப நாங்கள் தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர், இவங்க மற்ற உறுப்பினர்கள் இவங்க சப்போர்ட்டோட நாங்களே எங்கள் சொசைட்டியை நல்லா கொண்டுட்டு போயிட்டுருக்கோம். எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நல்லா கொண்டுட்டு போயிட்டுருக்கோம். பாலும், பால், நெய், தயிர், எங்களோட மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது வந்து நாகப்பட்டினம், நாகப்பட்டினம், காரைக்கால், திருவாரூர், இந்த 3 டிஸ்ட்ரிக்ஸில் நாங்கள் வந்து இந்த பால் வந்துட்டு கொடுத்துட்டுருக்கோம். எங்களுக்கு வந்து சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு வந்து 2000 லிட்டர் பால் வருது, கொள்முதல் பண்ணுறோம் நாங்கள். மில்க் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மில்க் ப்ரொக்யூமெண்ட் வந்துட்டு சஸ்டெயினபிளாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு வந்து நபார்டோட சேர்ந்து நாங்கள் ஒரு ஸ்கீம், மினி டேரி ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு ரோல் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் எப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபார்மர்னால் ஒரு மாடை வச்சுட்டு ஒரு மாட்டுக்கு லோன் எடுத்து அதை திருப்பி அடைச்சிட்டு அதில் வந்துட்டு ஒரு இன்கம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வராது. இப்போது நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, இது நல்ல ஒரு ஃபார்மருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இன்கம் வரணும்னா ஒரு மினிமம் ஒரு 3 மாடு இல்லாட்டி 4 மாடு இருந்தால் தான் எப்போவுமே வந்து மாடு கறவையில் இருக்கும். எப்போவுமே மாடு கறவையில் இருந்தால் தான் வந்து எப்போவுமே வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து லைவ்லிஹுட் கிடைக்கும். அதனால் வந்துட்டு ஒரு நவருக்கு இது மாதிரி நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு ஒரு சொசைட்டிஸ்லேருந்து 2 நவர் அப்படின்னு நாங்கள் இப்போதைக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு மாட்டு கொட்டாய் கட்டுறதுக்காக 50,000 ரூபாவும், 4 மாடு வாங்குறதுக்கு 1 லட்ச ரூபாவும்,
அப்படின்னு ஒரு 1.5 லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டு, இந்த 1.5 லட்ச ரூபாவில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அது லோனாக தான் அவங்க எடுத்திருக்காங்க. நபார்ட் பேங்க் வந்துட்டு ஒரு கொலாட்ரல் இல்லாமல் யூபிஎன்ஆர்எம் சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீமில் வந்துட்டு இதை அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா திஸ் இஸ் அ லோன் அமௌண்ட் விச் ஃபார்மர்ஸ் கேன் ஈஸிலி பே பேக், ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல். அதுவும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இந்த சஸ்டெயினபிள் என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ஆக்டிவிட்டீஸும் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயோகேஸும் எம்ஃபசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்டில் 40 ஃபேமிலிஸ்க்கு வந்துட்டு கேட்டில் ஷெட் அண்ட் கேட்டில்ஸ் கொடுப்போம். அதுதான் 40 ஃபேமிலிஸ் எண்ட் ஆஃப் த பீரியட், ஒரு 2 years பீரியடில் பார்த்திங்கன்னா அவங்ககிட்ட வந்துட்டு பயோகேஸ் பிளான்ட்டும் இருக்கும். Bedrock has always believed in and continues to believe in setting up of people's organizations which will be run by the people themselves, hoping that at the end of the day the people will be able to demand services, quality as well as appropriate services which will help them not only in their own development but in the overall development of the village itself. சொசைட்டிலாம் ஒத்துழைச்சி நல்ல தரமான பாலை கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஒரு நிர்வாகம் நாம்கோ வந்து நல்ல நிலைமை கொண்டு வரலாம். நிச்சயம் கொண்டு வர முடியும், நம்பிக்கை இருக்குது.